where we're reading very nice. You can change the view from speaker to gallery if you want to see everyone. Pueden cambiar a galería si quieren ver a todos. So, welcome. We have Kriya from India. Ya tenemos Kriyabanes de India. I think Kevin's coming from Thailand. Y Kevin está en Tailandia. Argentina. Argentina. Mexico, New York. New York. We have Chile. Chile. Spain. España. So from all over the world. De todas partes del mundo. Really a tribute to Yogananda. Realmente un tributo a Yogananda. And most everyone, y casi todos, I could probably say with confidence that puedo decir con confianza que because of the autobiography of a yogi, de la autobiografía de un yogi, we're here. Estamos aquí. And well, I was thinking about what can I say about Yogananda? Yo estaba pensando qué podía decir sobre Yogananda. How can I possibly really be able to explain ¿Cómo realmente puedo explicar the influence of his life, la influencia de su vida, the example of his life, de su ejemplo, and I will say the beauty of his life? y podría decir que la belleza de su vida? And so there's just one or two points that I wanted to bring to the conversation. Es solamente unos dos puntos que quisiera traer a la conversación. Because all of you know Yogananda's story. Porque todos ustedes conocen la historia de Yogananda. You've read the autobiography of a yogi. Leyeron la autobiografía de un yogi. Watched the documentary Awake. Vieron el documental Despertar. Whether you have taken the lessons from his bien han tomado lecciones de ellos. For me, I never took the lessons. Yo nunca tomé ninguna lección. And I did not receive initiation from the self-realization fellowship. Y tampoco recibí su iniciación. I read the autobiography either. Pero sí leí la autobiografía de un yogi. My cousin was taking the lessons. Mi primo estaba tomando las lecciones. And back in 1980, y en 1980, he saw an advertisement in a local magazine. Él vio un anuncio en una revista local. That one of the last living disciples of Sri Yukteswar was coming. Que uno de los últimos discípulos vivos de Sri Yukteswar se presentaba. And he was surprised. Y él se sorprendió. To find out that there's somebody still alive, a disciple of. Que algún discípulo de Sri Yukteswar estuviera todavía. Because he thought that he was led to believe that Yogananda was the last
Porque él pensaba que Yogananda había sido el último discípulo. So this is how he came to know about Baba Hariharananda. Así es como él conoció y oyó de Baba Hariharananda. So, and what just to share a little bit about our recent experience, our trip to India just recently. Solamente para compartir una experiencia de nuestro último reciente viaje a la India. So for most people, including myself, Para muchas personas, incluyéndome a mí mismo, I had read the autobiography of a yogi, leí la autobiografía, but it never occurred to me that there's more to the story. pero nunca se me ocurrió que había más que la historia, más allá. And that in India, Y en India, there are Yogananda's relatives are still alive. los parientes de Yogananda todavía están vivos. And during the second trip to India, Y durante mi segundo viaje a la India, Shansha Roy said, well, would you like to go visit Yogananda's home? y Shansha me dijo, ¿quieres ir a conocer la casa de Yogananda? You know, where the attic where he meditated. Y el ático donde él meditó. Visions of Divine Mother. Y que ahí están las pinturas de la Madre Divina. Never occurred to me that, you know, there's a story in a book. Nunca me ocurrió a mí. Family members are still there. Es una historia en el libro. No, todavía puedes ir ahí. Ahí está. This recent trip, we went. En este reciente viaje. Raimundo, Leti, Imelda. Con Imelda, con Silvina, con Raimundo. And Isabel and William. William. We had the opportunity to go to Yogananda's home. Tuvimos la oportunidad de ir a la casa de Yogananda. Sarita Ma. Sarita Ma. Relative, you know, very graciously welcomed us. Es una pariente de él que nos recibió muy bien. This is the bedroom where Yogananda slept. Este es el cuarto. The original the Babaji done by Sananda Lagosh. Y este es el cuadro original de Babaji. Y esta es la recámara de Yogananda. Original photo of Lahiri Mahasaya. And la foto original de Lahiri Mahasaya. Just very humbly, very sweetly, but so profound. This moment to see this photo, see this painting. Pero era tan profundo ver estas pinturas, ver ese retrato. To actually, you know, something that I read about and just never in my imagination thought one day I would be in the home of you. Algo que yo leí y que nunca pensé en mi imaginación que yo iba a estar allí en la casa de Yogananda. And there is really a profound vibration. Y en realidad hay una vibración muy profunda. As you walk into the courtyard before you go up the stairs. Desde que entramos al vestíbulo y subimos las escaleras, ahí está la presencia. So it was really a rare opportunity. En realidad es una oportunidad extraordinaria. And so many people don't know that. So if you go to Calcutta, muchas personas no saben, así es de que si ustedes van a Calcuta, go to 4 Garpar Road, and the family members are really very gracious and they'll, you know, sincerely share their experiences and their. Los miembros de la familia realmente son gente muy preciosa y ellos comparten con ustedes las experiencias de la familia. And before we went to Yogananda's home, y antes de ir a la casa de Yogananda, we went to the home of Nagendranath. fuimos a la casa de Nagendranath. Nagendranath was the levitating saint. Él era el santo levitador. And again,
read this story in the autobiography of a yogi, and then to find myself with the group in his bedroom, sitting at the feet of where Yogananda sat. So. Y de nuevo haber leído la autobiografía de un yogi y encontrarnos ahí a los pies de la cama donde también Yogananda se sentó. And in a similar way, y de una manera sencilla, you want to express my appreciation to Shansha Roy, because he really, Yogacharya Shansha Roy really opened that door for Yo me. realmente le quiero dar las gracias a Shansha Roy porque realmente él abrió esa puerta para nosotros. Going to India, and well, we can go to the birthplace where Hari Harananda was born. Y si ustedes van a la India y allí está el lugar también de nacimiento de Hari Harananda. And meet his relatives. Y conocer a sus parientes. Again, it never occurred to me, you mean Baba's relatives are still alive? They're still family members? Y nunca se me ocurrió a mí que había todavía miembros de la familia vivos. Where he was born, you can go and see where he was born. His home. Puedes ir a su lugar de nacimiento. The shrine right across from where Baba's mother and father prayed. El altar, la capilla donde la padre y la madre de Hari Harananda rezaron. Never in my wildest imagination that I ever thought that this was possible. Nunca en mi imaginación más salvaje yo podría saber que esto era posible. And so, y así, I want to express my appreciation to the Calcutta disciples, the Kriya there, who has helped spread the message of Hari Harananda. Dice que quiero dar mi aprecio a los discípulos grigayanes de Calcuta que estuvieron con nosotros. And really kind of open my eyes to just a very simple truth is that que me abrieron los ojos y con mucha sencillez. Yoga, it's a living, dynamic practice and experience. Puedo decir que el yoga es una práctica viva. And the lives of the Kriya Yoga masters, it's not just a book on the shelf. Y que las vidas de los maestros del Kriya Yoga no es solamente un libro que esté en el Very libro. much alive and growing. And, and so the story doesn't end with the autobiography of a yogi. Y así siguieron creciendo y la historia no se termina en la autobiografía de un yogi. And practicing these techniques really affords us the opportunity Practicar sus técnicas to be part of this story. nos da la oportunidad de ser parte de esta historia. And I think this was kind of the experience that I walked away from visiting Yogananda's home. Y esa es la experiencia que yo me llevé al visitar la casa de Yogananda. With a group that had come from Tokyo. They came to Calcutta for 2 days. Fue un grupo que fue de Tokio. Fueron nada más a Calcuta por 2 días. We received initiation, and then we went to visit Yogananda's home, and then Hari Harananda's home. Para recibir la iniciación y después fuimos a visitar la casa de Hari Harananda y de Yogananda. So, the influence and how this message of Kriya Yoga that Baba Hari Harananda spent 30, 40 years traveling around the world, spreading Esta experiencia de Hari Harananda de 30, 40 años recorriendo el mundo se muestra. So it's really inspiring and realmente inspirador. to be here in Argentina. Estamos en Argentina. The end of the earth, what do they say? The end of the world. Al final del mundo. At least for me, it's very far from New York. Para mí es tan lejos de Nueva York. But just the influence of Yogananda. Pero solamente la influencia de Yogananda. And Baba Hari Harananda. Y de Baba Harananda. That
the simple message is their love was so great. Y mi mensaje tan sencillo es que su amor era tan grande. The one thing that I've been trying to really emphasize to people. Algo que les he tratado de So enfatizar. there are 2 points I wanted to share, and this is the first point. Hay 2 historias que quiero compartir y esta es la primera. A realized master like Yogananda Un maestro realizado como Yogananda, or Baba Hariharananda Baba Hariharananda, really is a rare thing. realmente es una cosa muy, muy rara. Really, there are yogis and then there are maha yogis. Hay yogis y hay maha. There are rishis and then there are maha rishis. Hay rishis y hay maha rishis. There are kriya yogis Hay and kriya then there's maha kriya yogis. y hay maha kriya yogis. Their lives, to be a samadhi master, Su vida de ser un maestro de samadhi, ability to go in and out of nirvikalpa samadhi at will. la idea de que se van a Mahasamadhi, a nirvikalpa samadhi a voluntad. There's the video of Yogananda on YouTube. Ese es el video de Yogananda en YouTube. You Westerners don't know how to sleep. Ustedes This del video, occidente no saben cómo dormir. he says, you lay in bed worrying about many things, Se acuestan y se preocupan por demasiadas cosas. and I roll up my eyes and enter into the realm of samadhi. Yo solamente hago mis ojos hacia arriba y entro en el mundo de samadhi. And I had watched another video on YouTube of some Indian disciples talking about Hariharananda and Y how también vi un video, 1 or 2 breaths, samadhi, just like that. de los discípulos de Hariharananda en YouTube donde uno True dos samadhi master, 1, 2 breaths gone. No Dos pulse, breath, respiraciones y se iba sin and pulso, vibration. vibración, luz. So I really, want to impress upon people how rare a soul. Que un alma tan rara, tan extraña. Many advanced yogis. Okay. Algún yogi avanzado. And there's also a lot of people pretending to be advanced yogis. Muchas gente. And it's difficult. It's really difficult to, Muy difícil. when people ask me, who should I go and sit with? Una pregunta con quién quiero sentar. If Dev was alive, I'd say go sit with Baba. Okay. Si Baba estuviera vivo, diría, vayan con Baba. Experience it. Feel your molecules rearrange. Realmente. And it's, really a difficult position to be in today because Una posición muy difícil hoy. like Baba. Close, 1 or 2 people. Rangamananda had the same sweetness. Ragananda. Sweetness, and there was something very profound. Algo tan profundo. His presence. You felt it. Ustedes la sentían. And so I just want to emphasize how rare these masters are. Solamente quiero enfatizar que estos maestros es algo muy raro. And how fortunate we are Y qué afortunados somos to be practicing these techniques practicar estas técnicas of this lineage. de este linaje. Baba Hariharananda, Yogananda, Swami Shri, Swami Shri Krewar, Guru Mahashaya, Babaji. Mahasaya, Babaji. Many paths, but this path, Hay muchos caminos, pero este camino, tremendous blessing. una bendición tremenda. And so
you know, it's really a noble thing, and really, what I want to say is, you don't know how blessed you are. Es una gran bendición. Ustedes realmente no se dan cuenta de lo benditos que están. The first fact that you want to know, that you even want to know, Lo primero es que realmente ustedes quisieron saber. the higher aspect of yourself. I want to know, I want to. Los aspectos más altos de mi alma. And then to find an authentic lineage and teachings, it's really Después de encontrar un linaje auténtico y un maestro auténtico. hundreds of teachers, hundreds of paths, hundreds of techniques. Cientos de técnicas de camino, Okay. de maestros. So, how fortunate we are to be practicing Somos de estar practicando. techniques that have been passed down from para and para. Las técnicas que se han pasado para. Shri Kishore, the Hari Harananda. Sri Vishwar, Hari Harananda. So, so the first thing to say is, Así lo primero que vamos a decir después. How rare and how the gurus and masters that we're following. Los maestros que seguimos. The second thing, la segunda cosa que quiero decir, which is something that Baba really impressed upon me, es algo que realmente Baba me imprimió, fue en mí, the technique, la técnica, Kriya Yoga technique that we're practicing. la técnica de Kriya Yoga que estamos practicando. Last thing he said to me, Lo último que me dijo es, he said, practice the technique. la técnica. He said, the helicopter flies by the technique. Él dijo que el helicóptero volaba por la Is staying above the technique. Okay. La técnica. And he said, the technique will make you free. La técnica te va a hacer libre. Give you realization. Te va a dar la realización. So Baba believed in these techniques 100%. Baba creía al 100% en estas técnicas. And he traveled all around the world for Viajó todo alrededor del mundo. around the age of 67 was when he started Y traveling, empezó a la edad de 67 a viajar, teaching and initiating to Kriya Yoga. iniciando en el Kriya Yoga. And, you know, most people at the age of 67 are retiring. Y la mayoría de la gente a los 67 es cuando se está jubilando. Not jumping on a plane, No, realmente ellos staying in people's homes, se quedan en sus casas. eating different food. No quieren comer otra comida diferente. You know, I used to, I always, well, not that I always say this, but you know, you want to be a yoga teacher, but they don't tell you about how much time you spend sitting in an airport because your flight was delayed or, you know. Quieres ser un maestro de yoga, pero nunca te dicen cuánto tiempo tienes que pasar por un retraso en el vuelo en el aeropuerto. Can't even imagine how at the age of 67 to 90, probably around 91, De 67 a los 91, jumping on a plane, traveling all over the world, teaching. yendo en los aviones de un lugar a otro alrededor del mundo. Really, really a great sacrifice on his part. Realmente fue un sacrificio enorme de su parte. Never complained. Y nunca se quejó. Loved every minute of it. Amó cada minuto. Any opportunity to talk about Kriya Yoga. Cualquier oportunidad que tenía de hablar de Kriya Yoga lo hacía. To initiate somebody, a sincere seeker into Kriya Yoga. Para iniciar a un buscador sincero en el Kriya Yoga. Really, right? You know, 100%. He gave 100%. Él dio el 100%. And so
First point was how precious these gurus are. El primer punto era qué preciados, preciosos son estos gurús. Second point is the techniques. El segundo punto son las técnicas. Kriya. You know, like Lahiri Mahashaya said, even in the first Kriya, you can get Samadhi. Lahiri Mahasaya dijo, aún con el primer Kriya pueden ustedes tener Samadhi. It's possible. ¿O sí? And the more I practice these techniques, Entre más practico estas técnicas, the more I develop a deeper appreciation of these individual techniques. más desarrollo una apreciación única de estas técnicas diferentes. Kriya Pranayam, El Kriya Pranayam, vows, las inclinaciones, even this just very simple technique of putting your fingers in your ears and listening to the Om sound. realmente esta técnica tan sencilla de poner los dedos en los oídos y oír escuchar el sonido Om. And you know, Baba had a simple message. Y Baba tenía un mensaje muy sencillo. If I could do it, you can do it. Yo lo puedo hacer, tú lo puedes hacer. These techniques. Estas técnicas. An ounce of practice, Una onza de práctica, a ton of theory. mejor que una tonelada de teoría. Waste time with none but God. Time will not be wasted. Pierde el tiempo solamente con Dios y tu tiempo no estará perdido. Constant alertness. Una alerta constante. And just this one technique that he taught, this short breath. Solamente esta técnica que él enseñó, esta respiración pequeña. Cálmate. The yogis, the secret the yogis found is that if you can calm your breath, Un secreto que los yogis encontraron, si puedes calmar tu respiración, you can calm your mind. puedes calmar tu mente. And when the mind starts to become calm, Y entonces la mente se empieza a calmar. then your perception, your awareness, Tu percepción y conciencia, well, crece. Baba was marvelous power, this infinite El poder divine maravilloso, infinito y divino. El poder sound, light, vibration is formless, la luz y la vibración, forma infinito. blissful, cosmic consciousness, samadhi, La conciencia, el samadhi, that it'll start to reveal itself. empezarán a revelar. But as I was saying today, you have to Como mind decía, be calm. It really has to be really calm. And then it starts to reveal. tienen que estar muy calmados y entonces empiezan a recibir. You search and merge and try your utmost to go as deep as you can. into it. Buscan, se fusionan, tratan de ir lo más profundo que puedan. You'll find that at some point there's this inner transformation En algún punto van a encontrar esa transformación interna. that comes. And but the secret is, I would say the secret is, El secreto es, you have to practice. tienes que practicar. You know, and the thing is the more you practice these techniques, Y la cuestión es que entre más practiquen estas técnicas, I would say it gives all-round development, success in the material world, success in the spiritual world. es todo un desarrollo completo. Hay un éxito en el mundo material, éxito en el mundo espiritual. Your health will improve. Tu salud aumenta. Yeah, you practice Mahamudra, you can see, you can feel how your physical body becomes stronger. Si ustedes realmente practican Mahamudra, van a sentir como su cuerpo físico se hace más fuerte. You're able to digest food quicker. Se va a digerir la comida más rápido. The techniques have a mental benefit. Your mind becomes sharper. Las técnicas tienen un beneficio mental, su mente se hace más You aguda. focus the mind and concentrate. Ustedes se enfocan y se concentran en la mente. Nowadays, no one can focus. It's a problem. Nadie se puede ya enfocar. We're distracted. The phone, the computer, TikTok. Están distraídos en TikTok,
computadora, en el teléfono. But the practice, Shambhavi Mudra, Pero practicando Shambhavi Mudra, 100%, 100%, 100%. 100%, 100%. It strengthens the power of your mind. Realmente refuerza el poder de su mente. And so Baba would say a physical benefit, mental benefit, spiritual benefit. El beneficio físico, beneficio mental, beneficio espiritual. To experience yourself as more than the physical body. Experimentándose a sí mismos más que un cuerpo. Really, that your consciousness goes beyond the mind and body, that you can perceive. Realmente su conciencia va más allá del cuerpo, ustedes lo pueden sentir. When you look at the lives of Yogananda, Cuando ustedes ven las luces de Yogananda, Paramahansa, Hare you know, when I think about some of these great souls that existed, cuando yo pienso en estas grandes almas que han existido, you know, how is it possible that they influence so many people? ¿cómo es posible que influenciaron a tantas personas? What was it ¿Qué that, fue? that transformed people when you came into their presence? ¿Qué fue lo que les transformó a las personas cuando llegaron a su presencia? When you came into Baba's presence, you felt it. Cuando ustedes estaban en la presencia de Baba, ustedes lo The sentían. molecules rearrange. Las moléculas se arreglaban. And Baba, in the deepest states of meditation, when we were sitting with him, Baba en los estados más profundos de meditación, cuando estábamos sentados con él, I think he really described it best, and I think this is what it's really the essence of it. y realmente él siempre daba lo mejor, esa es la esencia de esto. He would say, "Love, love." Decía, amor, amor, amor. You knew, you felt it, you understood what he was, how precious, how Y él beautiful. sabía qué preciado, qué precioso era lo que decía. And so when I think of Yogananda, I think of someone who had this tremendous love and Cuando joy. pienso en Yogananda, yo veo que él tenía este gran amor, esta gran felicidad. I think that's what, attracted all of us. Yo creo que nos atrapa. I don't want to say happy, not really the right word. Joyful. Quizás gozoso, no feliz, sino gozoso. Playful, innocent, like a child, not 100% innocent, but Como un pequeño, como un niño. saw the humor in life. Amor en la vida. So just by coming into their presence, people got transformation. Solamente al estar en su presencia la gente se transformaba. So Baba used to say, seeing is being. Dice que Baba decía, ver es ser. Seeing Harananda. Sí, como Harananda. You're becoming Harananda. Vean como Harananda. Se van a transformar en Harananda. Yeah, the first time I met Baba in meditation, La primera vez que conocí a Baba en meditación, sat in the back of the room, me senté en la parte de atrás del cuarto, with my eyes closed, con mis ojos cerrados. and I was trying to feel Baba's presence. Y trataba de sentir la presencia de Baba. And he said, open your eyes, Abre tus ojos, sí. look at me. Veme. Many of you experienced this with Baba. Open your eyes, look at me. Muchos de ustedes lo han visto o lo han oído. And he said, open your eyes so I can give you power. Él decía, abre los ojos, te estoy dando poder. And then he said, don't sit back there, sit here, sit a little closer. No, no, siéntate hasta allá, siéntate aquí. And he said, when I leave, then you can close your eyes. Bueno, cuando yo me vaya, entonces ya puedes cerrar los ojos. Being in his presence. So, Estando en su presencia. and we used to practice Shambhavi Mudra at the end of meditation. Y practicamos Shambhavi Mudra al final de la meditación.
Say, here, it's open your eyes, concentrate here, look above his head, watch. Concéntrate aquí, arriba de la cabeza, See the observa, observa. light here, see the light here, and you're constant. And then he goes, see the light here. Ve la luz acá arriba, It's tremendous. acá arriba, Aura, it's tremendous. con su aura tan tremenda. So, so the last thing to say, I Lo último think que les quiero decir, ay, the example of Baba's life was that it's possible. It's possible. You read about this experience of Nirvikalpa Samadhi, and ustedes leen a través de esta experiencia de Nirvikalpa Samadhi. His message was it's possible. Su mensaje es que era posible. And you could say, this is why we're born. This is why we're here. It's why you're born, to get this experience. Por eso hemos nacido, por eso estamos aquí. Samadhi. Samadhi. And, so there are the examples, Yogananda. Hay ejemplos, Yogananda. Sri Dishwar, Yogananda. But they all had a singular focus. Pero todos ellos tenían un enfoque. Kriya Yoga. Kriya Yoga. And so the last thing was one other thing that I was emphasizing today in the class. Una de las últimas cosas que enfaticé el día de hoy en la clase. So practice. Practiquen. Practice your techniques as best you can, as deeply as you can. Practiquen sus técnicas lo mejor que ustedes pueden, lo más profundo que ustedes puedan. But you try to get samadhi. Try to get samadhi. Traten de llegar al samadhi. Okay. So practice all your techniques. Then leave some time just to sit. Just gonna sit. Así es de que practiquen todas sus técnicas y dense un tiempo solamente para sentir. Constant alertness. La alerta constante. Feel that living power that's breathing. Sienten que el poder que está respirando. Every cell of your body. En cada célula de su cuerpo. In every petals of the chakras. En todos los pétalos de las chakras. The points, atom points. Okay, try, see. Punto del átomo. This, what Baba would say, is marvelous power of God. El poder maravilloso de Dios. And this brings me to the last point, which is what I wanted to Y esto mention. me lleva al último punto que quiero mencionar. Is that Kriya Yoga is a dynamic practice, and that we're constantly growing and evolving. El Kriya Yoga es una práctica dinámica y está evolucionando. And as you practice these techniques, Cuando ustedes practiquen estas técnicas, new doors of awareness and perception will continue. It's ever new, is the way Baba would say. You'll have new experiences. se abren nuevas puertas And sometimes very profound. y a veces muy profundo. And Baba, at 94 and a half years old in Estaba a Miami, los 94 años y medio en Miami. in Homestead, before he had his Mahasamadhi, he said to me, Después de su antes de su Mahasamadhi, me dijo, I'm experiencing a new sound in meditation that I never heard before. estoy experimentando un nuevo sonido de la meditación que jamás había oído. He said to me, can you imagine after 50 years of practicing Kriya Yoga, I'm still having new experiences? ¿Te puedes imaginar que después de 50 años de practicar Kriya Yoga estoy teniendo nuevas experiencias? And he said, God is so kind. Y él decía, Dios es tan amable. And so the practice, really, if you sincerely practice these techniques, everything will happen for you. Si ustedes realmente practican sinceramente estas técnicas, todo pasará para ustedes. You really have to make it your own. You have to really La tienen que hacer propia. to chew the sugar cane. Tienen que masticar la caña de azúcar. Really, And again, Kriya Yoga is experiential. So,
You Y el practice it, Kriya Yoga es experimental, es una experiencia. and you see how you change, how your consciousness changes. Practican y ustedes ven cómo su conciencia cambia. And the last thing, which is the main point that I wanted to talk about when I was thinking of La yoga, última cosa que es lo que yo quiero decirles sobre Yogananda, I would encourage you to go back and reread the autobiography of a yogi. los incito a que regresen y relean la autobiografía de un yogi. Maybe you read it 10 years ago, 20 years ago. Quizás la leyeron hace 10 o 20 años. You know, often I get people say, oh, I read that when I was in college. Me 20 dicen, "Ay, lo leí cuando estaba en la universidad hace más de 20 años. But you're a different person now. Pero ahora son una persona diferente. And practicing these techniques, Y practicando estas técnicas, that chapter, the science of Kriya Yoga, la ciencia del Kriya Yoga, biography of a yogi, la biografía de un yogi. and you may come to a completely different understanding of your practice. Y van a llegar a una completa diferente New insight, comprensión práctica, new inspiration. una nueva inspiración. And it's the same thing with Hariharananda's writings, his books. Y es lo mismo con los escritos de Hariharananda. But I want to be a little careful. Pero yo quiero ser cuidadoso. So if possible, Si es posible, to read like the first or second edition, like the original books. lean las primeras, segundas So ediciones. the autobiography of a yogi, you can read, it's available, the 1945 edition of the autobiography of a yogi. Pueden leer la autobiografía de 1945. Okay, you can find it online. La pueden encontrar en línea, en la web. Also, Baba Hariharananda's Kriya Yoga book. Y igualmente lo mismo para el libro de Kriya Yoga de Find it Hariharananda. online, the second or third edition. Fourth edition. Encuentren la tercera edición, quizás la cuarta. Originally edited by Raghavananda. And Fueron dados por Raghavananda. why I can say you can find it online? ¿Por qué les digo que los pueden encontrar en línea? So if you go to my website, Porque pueden ir a mi página. so if you go to kriyayogawisdom.com kriyayogawisdom.com and click on free introduction to Kriya Yoga, y pulsen en la introducción de Kriya Yoga Wisdom. you'll find some free PDFs and videos. Y en PDF van a encontrar algunos videos y libros. And then if you sign in and create an account, there's more material. Y después habrá más material, hay más And material. these books are there. Los libros están ahí, The original editions, the PDFs. las ediciones originales en PDF. And you can download them for free. Y ustedes las pueden también bajar por gratis, libres. Okay. And again, you know, it's just really helpful. You practice, Nos va a ayudar mucho. you know, Practiquen. I can't tell you, I mentioned this day, I can't tell you how many times I was struggling with something or I had a question, I'm thinking of something. No les puedo decir cuántas veces tenía yo algún problema con algo And I pick up Baba's book, y tomé el libro de Baba there's the answer. y ahí estaba la respuesta. And so the combination of practicing the techniques that the masters have passed down, Fíjense que la combinación de las técnicas de los maestros que los maestros han dejado and reading the writings, the teachings that Baba and Yogananda had left behind. y leyendo lo que han dejado de los libros de Yogananda y de Hariharananda. And also audio files here. También habrá audiolibros. And just the last thing to say of that is one of the things that I'm really encouraging
Y lo único para decir lo que realmente los impulso a que hagan is that here in Argentina and in en Mexico, Argentina y en many people México, that they translate these books, these early editions into Spanish. en estas nuevas, estas ediciones en español. And also we will take some of the videos of Harry Harananda that I También posted algunos de los videos de Harry Yogananda, the Spanish español, transcription. las transcripciones. So wherever possible, try to read the original source material. Pero cuando ustedes puedan, traten de leer las fuentes originales de los materiales. Okay, so Así que very happy to see you all. muy feliz de verlos a todos. And I have in my mind that we'll do a simple fire ceremony. En mi mente tengo que vamos a hacer una ceremonia de fuego muy sencilla, A little meditation, una pequeña meditación, and then leave some time for anyone who would like to say hello. y Or vamos a dejar unos minutos para alguno de ustedes que quiera decir hola, ¿qué tal? share a story or Quiera experience. compartir una experiencia o bien una historia. So very auspicious day. Es un día muy auspicioso. Mahasamadhi of Paramahansa Yogananda. El Mahasamadhi de Paramahansa Yogananda. And on Thursday is the Mahasamadhi of Swami Sri Yukteswar. El jueves es el Mahasamadhi de Swami Sri Yukteswar. It's very interesting that they both left on Muy Thursday interesante que ambos se fueron during the same time. al mismo tiempo casi. Okay. So we have 7 candlelights Tenemos 7 velas representing the 7 chakras. que representan los 7 chakras. And since we're in an open meeting, we'll just keep it very simple. Y ya que estamos en una sesión abierta, lo vamos a mantener muy sencillo. So, so please keep holding hands, Por favor, con las manos en oración, concentrating in the fontanelle. concéntrese en la fontanela. Oh God, oh Gurus, bless this meditation, Oh Dios, oh Gurús, bendigan esta meditación, this simple fire ceremony, esta sencilla ceremonia del fuego. and concentrating in the fontanelle with love, Concéntrense en la fontanela con amor, calm breath, respiración. remembering God and Gurus, the Kriya Yoga masters, Recuerden a los maestros del Kriya Yoga, Babaji Maharaj, Lahiri Mahashaya, Swami Sri Yukteswar, Paramahansa Yogananda, Baba Hari Harananda Gurudeva,
and Ishta, your Ishta, whoever it is you love. Divine Mother, la Madre Divina, and the Supreme Almighty God, the Infinite God. y el Dios infinito, el Dios supremo. And we're calmly watching the fontanelle. Y con calma observamos la fontanela, Searching for the buscando formless blessings. por las bendiciones sin forma, And concentrating at the earth chakra at the base of the spine. y nos concentramos en el chakra de la tierra, en la base de la columna vertebral. Searching for the formless blessings in the earth chakra. Buscamos las bendiciones sin forma en el chakra de la tierra. And from the earth chakra, we're coming up to the water chakra. Y de ahí vamos al sacro, al chakra del agua, Searching for the formless blessings in the water chakra. buscamos por las bendiciones sin forma en el chakra del agua. And from the water chakra, we're coming up to the digestive fire chakra. Y del chakra del agua nos vamos al chakra del fuego digestivo. From the digestive fire chakra, we're coming up to the heart, the air. Del fuego digestivo nos vamos al corazón, el aire, Searching for the formless blessings in the heart chakra. buscando por las bendiciones sin forma en el chakra del corazón. And from the heart chakra, we're coming up to the vacuum, the throat chakra. Y del chakra del corazón nos vamos hacia el chakra de la garganta, el vacío, Inner sky. el cielo interior. La colección informativa aumenta por múltiples exposiciones. And coming up to the pituitary Nos vamos hacia la pituitaria, center. el centro del alma. And calmly watching the fontanelle. Con calma observamos la fontanela. Very calm breath. Una respiración calmada. Deepest love. Con el amor más profundo, Searching for the divine power. buscando por He detenido mi video y que puse. And just letting everything else go. Calmly watching the fontanelle. con calma observamos la fontanela. With love. Con amor. If there's any particular trouble or worry, just for a moment, just offer it back, surrendering. Si tienen alguna preocupación en particular, solamente déjensela ir. Oh God, take away all our sufferings. Oh Dios, llévate todos nuestros sufrimientos Fulfill our noble desires. y cumple nuestros nobles deseos. Help us to know you, Ayúdanos a conocerte, a amar, to perceive, to experience your light, your sound, your vibration. a percibir tu luz, tu sonido, tu vibración.
calmly watching the fontanelle, Con calma observen la fontanela, searching and merging with the divine fusionando y buscando lo divino, as deeply as you can. tan profundo como puedo. Either concentrating in the fontanelle or bringing your awareness to your heart chakra. Concéntrense en la fontanela y lleven su atención y conciencia al chakra de la garganta. If you like, you can sit with folded hands. Si ustedes quieren, se pueden tener las manos juntas, Just to take a moment to meditate on the life and en el chakra del corazón, solamente teniendo la oportunidad de meditar en la vida, the beautiful soul, Paramahansa Yogananda. de un alma tan hermosa, His radiant, beautiful face, de su cara tan hermosa y radiante, his beautiful voice, de su voz tan hermosa, his beautiful teachings, sus enseñanzas hermosas, and the many stories that were shared about his life. muchas historias que se compartieron sobre su vida, His experiences with these great yogis. experiencias de los grandes yogis. And I pray that they inspire you Recen para que los puedan inspirar a ustedes to go a little deeper y vayan más profundo in your meditation en su meditación and to perhaps be a little bit more regular or consistent in your practice. y sean más consistentes y regulares en su práctica. Really rare chance. Realmente es una oportunidad muy rara. So God bless you. Thank Dios los you. bendiga. Gracias. So we'll take 7 inhalations. Con 7 inhalaciones. At home, you can also practice this. So we concentrate in the earth chakra at the base of the spine. Lo pueden practicar en casa. Se concentran en el chakra de la tierra. You take an inhalation from the earth chakra to the fontanelle. Toma una inhalación desde el chakra de la tierra hasta la fontanela.
Exhaling, looking at the first fire. We're offering everything of the earth chakra to the divine fire. Sale y ofrecen todo al chakra primero. Oh God, take away all our sufferings, fulfill our noble desires. Bless Oh us. Dios, cumple nuestros nobles deseos y llévate todos nuestros sufrimientos. Concentrating in the water chakra. Nos centramos en el chakra del agua. Inhaling from the water chakra. Inhalamos del chakra del agua. Exhaling, looking at the second fire. Exhalamos viendo el segundo fuego. Offering all your karmas, good and bad, to the divine fire. Y ofrecemos todas nuestras acciones al fuego, buenas o malas. Oh God, take away our bad karmas, give us good karmas. Oh Dios, llévate nuestro mal karma y tráenos buen karma. Concentrating in the digestive fire chakra. Concéntrate en el chakra del fuego digestivo. Inhaling from digestive fire chakra. Inhalen fuego digestivo. Looking at the third fire, offering the digestive fire to God to release. Viendo el tercer fuego, ofrecemos May fuego all our needs bless us. oh Dios, bendícenos. Concentrating in the heart chakra. Nos concentramos en el chakra del corazón. Love. Fuego, Oh God. oh Dios. Inhaling from the heart chakra. Inhalen desde el chakra del corazón. Exhaling, offering the heart to God, to gurus, for the fire. Salen ofreciendo su corazón a Dios y a los gurús desde su corazón. Take away all our sufferings, fulfill our Deben noble ser todos yes, nuestros sufrimientos. Cumplen nuestros nobles deseos. and concentrating in the throat chakra, the vacuum. Concentramos en el vacío, en el chakra de la garganta. Throat chakra is associated with the mind. El tercer chakra se asocia con la mente. So we're inhaling from the throat chakra. Inhalamos desde el tercer chakra. Exhaling, offering our minds to God, to gurus. Exhalamos y ofrecemos todo a Dios y a los gurús. Oh God, take away all our negative thoughts, give us divine thoughts. Dios, llévate todos nuestros pensamientos negativos y danos pensamientos positivos, divinos, Help us to think of you, pensando en ti. bless us. Bendícenos. Concentrating in the soul center. Nos concentramos en el centro del alma. Udashta. Ashta. And inhaling from the soul center. Inhalamos desde el centro del alma. Exhaling, offering the soul center to God, to gurus. Exhalando, ofreciendo el centro del alma a Dios y a los gurús. God, open our inner wisdom eye, help us to perceive your light. Dios, abre nuestro tercer ojo de luz y ayúdanos a percibir. And concentrating in the fontanelle Concéntrate en la fontanela with love. con amor. Inhaling from the fontanelle, offering it up to the infinite. En la fontanela lo ofrecemos todo, concentrados hacia el infinito.
And exhale, Y exhalando, offering the fontanelle. ofrecemos la fontanela. Oh God, help us to Dios, perceive you and I are one and always have been one. oh Dios, ayúdanos a percibir que tú y yo somos uno y que siempre hemos sido uno. I'm saying this on your behalf. No voy a decir esto a nombre de ustedes. God is always there. Dios siempre está ahí. Baba would say, Acaba de- dead man can't earn money. Un hombre muerto no puede ganar dinero. So who's breathing? God Tienes que alone. respirar. Solamente Dios. Dead man can't enjoy sexually. Entonces el hombre no puede gozar sexualmente. Sexually, the breath. Sexualmente, la respiración. Dead person can't eat food. La persona no puede comer. Living power that's breathing, enjoying the food. El poder viviente es el que nos hace disfrutar la comida. It's in the heart. God is in the mind. God is in the fontanelle. Dios está en el corazón, Dios está en la fontanela. And so El just alma sit calmly, concentrating in the fontanelle. solamente siéntense calmados, quietos, Breathe God. respiren Every todo. thank God in every breath. Demos las gracias a Dios en cada respiración. Still breathing. Todavía estemos respirando. Another day, Otro día más. another breath. Otra respiración. I know Baba Hariharananda's favorite saying. Uno de los dichos favoritos del Baba Hariharananda. Baba used to say, a moment's good company Un momento con buena compañía enable the human being to cross the worldly ocean. les da la oportunidad a los seres humanos de cruzar el mundo y el océano. Good company will make you good. La buena compañía te hará bueno. Divine company will make you divine. La compañía divina te hará divino. And then Baba would say, your breath is the best company. Baba diría, tu respiración es la mejor compañía. Watch your breath Observen su respiración. in every breath. And I just wanted to say one thing, is that Yogananda also taught this. Baba wasn't the first to say, a moment's good company. He learned it from Yogananda. Yo les quiero decir algo que lo que decía Baba sobre la buena compañía era un dicho de Yogananda. Yogananda also said, a moment's good company. Yogananda también decía un momento de buena compañía. And Lahiri Mahashaya, I'm trying to think, there's a teaching which I believe comes from the Bhagavad Gita instead. Y la Saya decía un dicho que creo que viene del Bhagavad Gita. I'm trying to think if it's from the Bhagavad Gita or something associated with Babaji. Creo que este es algo que está asociado con Babaji o con el Bhagavad Gita. Is that even just a few moments of practicing these techniques Aunque sea algunos pequeños momentos de practicar esta técnica, has tremendous blessings, tremendous benefits. tremendas bendiciones, tremendos beneficios. The Gita, Krishna says, no effort is lost. En el Gita, Krishna Small dice, effort is a really big thing. no hay ningún esfuerzo perdido, todo es una gran cosa.
So as I said before, that, you know, the fact that you even want to know, Como les dije antes, el hecho de que realmente el hecho que quieran conocer. and, you know, then that you're practicing, that you've taken initiation and you're practicing an authentic techniques from an authentic lineage of masters. El hecho de que ustedes quieran conocer y que estén practicando un linaje de esa naturaleza con estos maestros. You don't know how blessed you are. No se dan cuenta qué tan bendecidos son. I know that surely the gurus and the lineage are smiling and happy. Yo sé que los gurús de nuestro linaje están felices y sonriendo. And so that you've all come today Sé que to todos ustedes vinieron honor Yogananda. para honrar a Yogananda. Surely it honors them when they practice these techniques. La forma de honrar es practicando. Thank you all on Zoom. Gracias a todos ustedes en Zoom. What I'd like to try and do is Lo que voy a tratar de hacer, 1 second. Es mi esposa. Yeah. I'm gonna try to turn the camera. voy a tratar que ustedes vean con la cámara. I think be No. Thank you, everyone. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Leti. No, thank you, Don Baba. Thank you to you all. Gracias a todos. Y aprovechando que tengo un ratito libre, le estoy preparando comida a mis perros. Have a wonderful evening. Una velada maravillosa. We see you Thursday again. De nuevo nos vemos el jueves. Come and sit for Shri Kishorji. Vengan a acercarse con el Shri Guarji. Thank you. God bless. Gracias, Dios los bendiga. Bye.